できることをとても嬉しく思います。今日僕たちが皆様にお届けするのはアクションゲームのすべてを詰め込んだアクションゲームオブアクションゲームバランワンダーワールドです。アクションゲームにミュージカルの世界観を持ち込んでボタン一つでたくさんの衣装能力を使い進んでいくゲームになります。苦悩や葛藤、人は誰しもがポジティブな気持ちとネガティブな気持ちのバランスを保ちながら生きています。しかしそのバランスが崩れた時、あなたはバランシアターに迷い込みます。悩める12人のキャストたちの心象世界をあなたはさまざまなアクションを駆使して進んでいきます。アクションの一つ一つが衣装に割り当てられており、その数はなんと80種類を超えます。衣装を次々に着替えながら各ステージに散りばめられた謎を解き、そしてネガティブな気持ちにとらわれてしまったキャストたちの心をあなたの手で取り戻してあげてください。本作は24言語に対応予定です。 Xbox One、 さらに Xbox シリーズ X にももちろん対応し、片方のコンソールを持っていればどちらでも遊んでいただけるスマートデリバリーにも対応する予定です。世界中の皆様に 4K の最高画質で本作の世界を隅々まで楽しんでいただけます。ワンダーワールドの世界で皆様をお待ちしています。最後に今日は全世界初公開の映像も準備いたしましたので、どうぞご覧ください。It's show time. العرض بيبدأ هذا الحين البري جيم شو، يعني الأشياء اللي يعني أخبار بس أنا من مرة كبيرة. A strange and mysterious land that you visit when you come to a turning point in life. ايش بنام سكوير إينكس اليوم مع مايكروسوفت؟ ما ادري اذا هل لان الكواليتي حق الستريم حقهم من مره كويسه، ما ادري هل المشكله من عندهم ولا من اللعبه نفسها من مره. Over 80 different costumes, unlocking unique actions and abilities. كان هذه ميجا مان، او ان هذه المفروض تصير مايتي نمبر 9. حياك الله يوسف. بسم الله شوي نضبط الوضع. بسم الله. خلينا نتكلم بالديسكورد بعدين، انا ما ودي اخرب. الأغنية حلوة. Look into your hearts to discover what's most precious. أكيد كينجدم هارتس، قلوب ظلام. Balan Wonderworld. Every moment is an adventure. اوكي شكلها حلوة. جيف هنا. There it is, the announcement. ورا قاعد الساكت شوي. Knights was such a special and important game to me. I want to thank Nakasan and Square Enix for sharing that world premiere announcement with us here on the pre-show. There's even more good stuff though coming up at the top of the hour. We are just 6 minutes away, so we're going to have another group join us here as we count down in the final 5 minutes. We got Matt Pat joining us live from the Game Theorist headquarters. لا بيبدأ يتكلم الحين عن Five Nights at Freddy. Right now, I am sold. Balan Wonderworld #1 game over Stand Aside Halo Infinite.
that was what I needed to see. I was gonna say I was pretty excited when we got that. I'm like, okay, this pre-show is gonna be pretty good. اوكي That's لان an exciting عارف announcement. مشكله صارت اليوم باليوتيوب في Yeah, بعض just have الناس those guys فيديوهات back قديمه doing بدات that. So, تطلع. I agree with you, Pat. All right, we've also got JD Witherspoon joining us. What's up, Ron? How you doing? Yo, I'm chilling, man. I'm looking at this countdown for the showcase. I'm ready to put my helmet on and get it going, but I'm like, let's talk real quick. I was gonna say we got 5 minutes, and joining us also is Allegra Frank from Vox. Allegra, how you doing? Hey, I'm really good now. Like after Balan Wonderland. الحين بيبدا يطلع الحين مات بات بيقول بالد وندرلاند ترى هي اصلا ست فايف نايتس ات فريديز بريكول للبوربل مان شلون ذبح ذولاك وانت تقول وش اكثر اسكت بس كذا ودك تروح لما تقول يا اخي the main show and let's talk about this. You guys are going to join us afterwards as well to react to what we see, so let's kind of get the preview. Balan Wonderland, but what else? What do you guys? What's gonna? Let me put it this way. What Square اليوم مع Xbox A from you watching this conference. So what's it gonna take? Let's start with you, Matt. Yeah, I mean, the ring. We all know Halo Infinite is the big gem in their crown, right? Like that's the piece that they're selling, the killer app. That is their killer app. But to me, as a mild Halo fan, I want to see what is the other thing that's going to get me to buy this system in particular. And if it's not a neon green skin like we saw for the تلقى شو يشيدك ذا قاعد عنده ببيته ذا قاعد يناظر والغرفة ظلام بس كذا قاعد كان ذاك كأنه أبو شينجي من إيفانجيليون حاطن يدينه. Sold it for me. It looks like exactly the sort of game that I need in 2020, that the world needs in 2020, and it hits me right in the nostalgia feels. So I needed another killer app for this system, and that might have been it. Wow. All right. You guys are done in the pre-show. I like it. There are already high marks. JD, what we know we're going to see Halo. Seems like you're sufficiently hyped if you've got your Master Chief helmet. What's it going to take to get an A from you in the post-show grade? Well, I mean, obviously Halo. I would love for them to take الحين لازلنا بس يبون يمشون الدقائق. The same way they showcased Halo 2 from the E3 2005 world premiere. I remember that they did the gameplay mixed in with cutscenes, and then I mean, I believe we talked about Fable a little bit earlier. I believe Fable 4 would be great. أنا لو أنا معهم هنا بستيم ليش راح يسوي والله لا صار الجهد كذا أقول وين Elden Ring. For me personally, بس كذا أقول طب يجوا تقول طب وش رايك بهيلو أقول ما أنا مهتم وين Elden Ring. But hey, remember Enter the Matrix? That was fire. Remember that bullet time? Yo, bring me back. Matrix yeah, I remember that. Right now. Intersected with the movies and stuff. Yeah, all right. That's a wild prediction that we're gonna get a new Matrix. Keanu, they used Keanu last year, so you never know. يوريك هيلو قلت ترى بتنزل فري وما عندك شيء والرسم حلو طيب. You're excited about Balan, what they're doing. لا أوكي ما أنا مهتم أنا. What else will it take to hype you up to an A grade in the post show? Elden Ring. Right. I mean, everything that's excited me in the pre-show is pretty much what I would also want in the post-show, which is interesting, sort of inventive, newer IP. Like, I'm not a big, Halo nerd or Watch Dogs or just anything with a number after it, unless it's some like bizarre number that has nothing to do with the game. Like, if it's a sequel, I'm pretty much out. But I would love to see more Tell Me Why, but don't not. I would love to see some actual الموسيقى كانت حلوة and a good emphasis on that because it really brings an interesting amount of diversity to Xbox. But in general, I like to be really surprised whether or not عارف بس أنا برضو أنا أبي أشوف هذه شو اسمه Final Fantasy exclusive that's making its way onto the Xbox for the first time, or just some game we've never heard of before from some small exciting studio. I mean, that's always what wins me over. Also, Keanu Reeves, if he shows up again, I mean, that would be really great. Hey, you never know. I think he's in Berlin filming Matrix, but hey, it's virtual, so anyone can. This year, anyone can show up because around the world we can connect people, and it's so different to not be with you guys. With 5,000 people at the Microsoft Theater getting to see this stuff, but we are literally just about a minute away here from going live. You guys are going to join us afterwards. You've got your Master Chief helmet. And I want to thank everyone for joining us exclusively here on YouTube for the pre-show for the Xbox event. It's going to be about 2 minutes until we go, so maybe one last quick rapid fire here. JD's got his helmet on. How do you guys think they're going to open the show? What do you think the first thing is? Halo Infinite.
Yeah. يعني من بداية سؤال غبي لانهم بحسابهم بتويتر حق اكس بوكس من زمان قاعد يحمس الناس يسوون لهم هايب الهيلو يقول لا بيبدون بفيفا. ايش رايك؟ It's gonna be Halo, which for someone who doesn't really care about Halo, I would love because I need a bathroom break. So. بس ما ضخت هذه. Sorry, JD. The chat just lit up. He's gonna take a bathroom break during Halo. All right, but hey. We got Balin, and yeah, that's part of the fun is that we don't know what they're going to do, and they've been very quiet. They've just said Halo, but beyond that, they've really not told us anything else about what games are going to be in there. So you said, tell me why. Great example. Everwild, Psychonauts. Those are games that we know they're making that hopefully we'll have updates on. And then I know for a fact there will be some new games announced in this showcase, and it's exciting to watch it live here on YouTube. Well, Matt, JD, Allegra, thanks for joining us. You guys are going to react to the press conference, see how Microsoft did, and then we're going to have some guests, some of the developers and some of the games featured in the show. We're going to have interviews with them, and Xbox's Aaron Greenberg will be joining us live to break down some of the news. So enjoy it, watch it live here, the Xbox Games Showcase, an hour of games right here on YouTube. ايه انا العادة العادية وفيه بقول لك بسرعة في فرق كبير بينهم بس هذا اللي بقوله بسكت. يلا بدينا. خلنا نتأكد الصوت عندي. المشكلة يعني من ناحية الرسم وكذا الريميك ما بنقاش، بس كقصة ما اقدر احكم لان اللعبة الريميك مو كامل. يلا عاد بدينا. يب هيلو بالفضاء. اوف الستريم قاعد يقطع. حتى الستريم عجز يتحمل الهايب حق هيلو. واو الستريم قاعد حتى من قوة ما هيلو رهيب الستريم قاعد يقطع. كم تبث خبر كلام يقول كم. The Mjolnir exosuit is now complete. يمكن ساعة أو أقل بعد. Even though this technology will save humanity in the war to come. عاد أنا شاري هيلو على البي سي قاعد ألعبها مرة ثانية. لا زالت ممتعة. Titanium alloy cannot prevail in the face of extinction. Armor cannot hope. 117 يب هذا رقم ماستر تشيف. It all means nothing. اللعبة السنة ايه اذا نزلت هالسنة ذي اصلا ميتة حاليا ما في شيء. Step inside. Become the Halo. لا تقولون انت فترة غبية صدق. اوكي صراحة حلو ترى من ناحية قصة كانت حلوة. Am I dead already? I must be. I mean, this is a punishment, right? Yep, this is death. No! No! No, 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 no! This isn't happening. I'm going to have to make an emergency landing. Hold on, shit. انا اتخيل ماستر شيف قاعد يطنز على هذا ليش هو راكد لانه هو بيموت هذا الطيار. ماستر شيف لابس الدرع فقال له انت اللي بتموت انا باب العافيه. No, no, you can't stand this. No, you breathe. No, you don't get to tell me what to do. You don't get to tell me anything.
You even listening? I count 3 anti-aircraft cannons. 3 what? You'll be safe here. طيب هي ستريم حقهم مضروب ترى. Safe? I haven't been safe since I found you. I found you, remember? You were out there on your own, and you'd still be out there if it wasn't for me. I thought I was going home. There won't be a home. جربت على تويتش وتويتش كان يعلق. You keep saying that. We're outgunned, outnumbered. I know I saw clone over there. طبعا يحاول على تويتش نجربه. I'm going to dig through them and find one with the working sleep space drive. And when you're done with this war, we'll get away from here. Far away. ليشان اصبر خلنا بشوف لك اذا فيه تويتش. خلنا بشوف لك هذا تويتش. يب شوف تويتش الحين يسوي لود. اوكي لا بدينا. شفت هذا على تويتش عندهم مضروب. خلنا نرجع بس اليوتيوب. اوكي شفتوا جيم رهيب شفتوا دعاية تو هذا ابداع رقعوا شكل بيرجعون لهيلو 1 بحيث انك تقدر تستكشف الكوكب. هذا ترى لعب واضح. اكسر حق عبد الله يلا جدي. اوكي هذا عندك زي الهاد اريا. شلون اصبر خلنا بسوي تحديث. لا زال هيلو هذا تو لعب حرفيا يعني بحسه فعلا نشبه من بعض بقوة. والله ادري علمك بس لو كنت صريح معك الجيم بلاي هذا حاليا ترى ما قاعد يبيعني على اللعبة. اللي تو مخلصة ترجع تقول نفس الشيء. بعد من حيث الشيء اللي انا العب الدوم لا هذيك اقدر العب ليش تخبطوا كلكم لان نشبه من بعض. من حيث الشيء بعد اللي قهرتني انا بهيلو يوم انا قاعد العبها تبدا اللعبه معك رشاش او مسدس حلو اجدعهم بزباله ما تلقى لها الرصاص. صدق والله اجدعهم بزباله ما انت ملاقي لها رصاص. فاضل ابدا اذبح فضائي خذ سلاح لانك على الاقل تلقى هذا اللي هو رصاص. اتمنى بس الكوفننت يرجعون. ايه لا اقصدون من ناحيه الشكل لان دوم يلبس درع اخضر ماستر شيف درع اخضر هذه اللي هي النكته هنا. اوكي هذا جيم بلاي دايركت من اكس بوكس شو اسمه سيريس اكس. اوكي يعني شباب يعني اخذ القنبله وجدعها. راس ستريم الحين قاعد يقطع حتى بعد تشوف عند الناس كم واحد بالتويتر يقول يا ساتر.
اكثر جد تعبانه. ايه جودة ستريم انت شفت بري شو. لو كنت صريح معك حاليا الجيم بلاي ما قاعد تشجعني، لاني توي قاضم من هيلو ونفس الشيء. يعني بعرف ايه خصوصا ما انا قلت لك انا توي مخلص الكرة صادق انت بذي نفس الشيء. يعني من هيلو 1 2 هيلو 2 جابوا بالدول ويلد كانت حلوه بس راحت عن السلسله. هيلو 3 كانت هيلو 4 ما حد يتكلم عنه. 5 الناس كرهوا 5 الناس كرهوا. The Harbinger and the Banished share the same goal. We fight together to honor the will of Atriox. المشكلة اني انا لاعبهن. شوف لاحظ الناس يمدحون هيلو يمدحون الاونلاين ما يمدحون التوصيل. الأولى كانت فيها تويست حلو يوم يطلعون الكوفننت كانوا رهيبين. Set a fire in your heart, Spartan. Bare your fangs. من أكثر تكلمت معهم من ناحية هيلو كلهم يمدحون الأونلاين. يا ضبط بوقته. ايه انا ما اقول لك ان هيلو ما سوت شيء بعالم الشوتر، لا على العكس سوت اشياء لا زالت العاب الشوترز يعني موجودات عندها. بس اقول لك الحين احسن اونلاين القصه الحين احس انها يعني طولت واحسن قصه ماستر تشيف انتهت وراهم بدأوا يجيبونه. We hope you enjoyed your first look at Halo Infinite's campaign. I'm incredibly proud of the team at 343 and we're thrilled to share a hint of the epic هيلو 1 كان انا بالنسبه لي حبيت هيلو 1 ويوم طلعوا الكوفننت الشيء الوحيد يعني الفضائيين هذول ذكرتهم شوي بس يوم طلعوا الكوفننت انا استمتعت يوم طلعوا الكوفننت. That's several times larger than our last two Halo games combined. Halo Infinite has been built from the ground up to take full advantage of Xbox Series X. لما الحين اطلع برا اللعب عشان اختبر القصه او شيء عشان اقدر افهم شو السالفه كلها احس اني انا اقول مالي خلق صراحه لاني انا يوم بديت هيلو 5 قعدت العبها في بعض الاشياء ما فهمتها. يوم سالت واحد قال اقرا الكوميك هذا اقرا النوفل قلت انا ما نبقى اي شيء المفروض اللعبه تشرح لي اياها. Even more about Halo Infinite in the coming month, including the first look at multiplayer. And now, please enjoy a glimpse of what others in the Xbox Game Studios family have been working on. هذاك زي ما قلت لك هيلو بشكل عام ترى ممتع وانصحه. اشترى ماستر تشيف ممتازة. هيلو ذا ماستر تشيف كولكشن 1 2 3 4 عمالي بغيت الرينج بس وجدت كراس بو. خلصت صح؟ لا توي. ايش ذي ذا واكينج ديد؟ هذا لما قاعد قافل معه على الثيم يبدي يصرخ عليه. رهيبة. الذيب جاي لمه ما له خلق. هذه تعرف انك قافلة معك. لما حتى الذيب يقول يا ساتر خلاص ارجعوا يا ناس. لا تكون باتل رويال ولا شيء.
State of Decay 3. اوكي. احس والله اذا ما احسن State of Decay 2 تو نازله. Welcome everyone to the Xbox Game Spencer. Showcase. Today, we're showing games from 9 of our 15 Xbox game studios, including unveils of 5 new first-party games. What you will see today is how Xbox game studios are harnessing their passions to bring their dreams to life. We believe that how you find and play your games انا State of Decay لعبت وعجبتني فترة. ما اقول لك ممتازة بس يعني تقول اوكي. خصوصا اني انا ما دفعت عليه فلوس لعبته بالاكس بوكس جيم باس. لعبت اللعبة فترة طويلة. لما يعني شفت نفسي يعني اقدر اقول رأيي بشكل صح. انا ذكرت تبع عن قصة سيبه ما انا ختمه لاني لما ختمه بيصير الوقت نزل لعب حق اللعبة وراح الناس ما حد مهتم. فانا العب اللعبة عادة 7 ساعات 8 ساعات لعب بالحين يوم كامل وانزل انطباعي عنه. And we've built state-of-the-art platform technology to allow every developer to realize their full vision. One studio that has always pushed the limits of our hardware. ما العب اللعبة اول ساعة وانزل انطباعي اقول احسن شيء. And they're early in development هذا كان the قصدي. next Forza Motorsport. هذا طبعا بكل انطباعي منهن. Is bringing them closer to their dream of unprecedented realism. الانديز لازم. With ray tracing and native 4K شايف صوت مروحة. all. هذا اصلا شفت السيارة تو هذه بلاي ستيشن 5 ترى. The trailer you're about to see was captured completely in engine. فورزا كذا بيجمعون عن فورزا. دم سيارات كل شيء. حتى فورزا حلوة خذ من واحد انه مو بايع سيارات ابدا. خالد اعطيته يلعب فورزا قام يشرح لي يقول اوه ضبط الوزنيه ضبط كذا وانا اقول ها السياره تروح فرم. هذه كانت ردة فعل يقول خذ السياره ذي ضبط وزنيه. قلت لا وش السياره الكاشخه السريع ايه ابغى ذي. وما نزل مو بلاحق نزل طبعا بسرعه يلا طلعوا لا عاد اللعبه حقه لدرجه اني اقدر اقول رايي وانا مرتاح. اما كان جو فروم يب بالضبط. رير الحين اوكي فورزا السيارات ناقصتك دبابات. But only a few truly feel it. ممتاز اكس بوكس جيم باس خصوصا الحين لما ندخل العاب اللي يبيها انا اجرب من هناك. It is found in the smallest moments. In every step. ما عليك خذ وقتك يا عبد الله في الفانسي. The ring from software حقين دارك سولز. In the bonds we share. الاونلاين فاين فانتسي 14 اونلاين عارفك قاعد يتكلم. It teaches us to look Activision بسكيو كانوا بس الناشرين. To be a light in dark places. هذا اللي تو EA نزلوا لعبة. To seek answers. And to stand watch over our world. جربته ولا هضمته؟ As a rhythm. We all sense it. But only a few truly feel it.
السيرش كانت صعبة بس انها ممتعة. ان شاء الله. Everwild will give to you a magical and untamed natural world for you to explore and to just truly lose yourself in. It's a place to be eternal. An eternal has اشوف الناس ردت فعلهم عن هيلو يقولون اوه بس كذا يعني بيطلعوا وقالوا يوم تحمسين الجيم اللي راح تشوفونه وانا جايب خوذتي عرضوا الجيم اللي قالوا اوه اوكي. And I hope you're excited too. But I just want to take this opportunity to say a massive thank you to everyone who's shown their support and love, and for the incredible, awesome, positive community that's already growing around this game. Thank you, thank you, thank you. ما اتوقع انها زي ما تقول كنسلوا ولا شيء كذا، ما اتوقع. Whoa, I just got hit with a flood of memories. Love you, Mom. You seeing what I'm seeing? Mom? Allison? Yeah. اوكي لحظة، هم حقين هذا اللايف سترينج. That they don't believe us. We all believed that what happened that night was self-defense. من يدري. But we couldn't be sure. It doesn't matter that they kept us apart. Brother, sister, we look out for each other. It doesn't matter that أتكلم هذا لايف سترينج 3. feels impossible. الظاهر انهم هم الاستديو حقين. The only thing that matters is you're my brother. And the only way to move forward is to keep looking back. We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. ده الأول ولد ستاند يوزر. Everything we thought we knew about Marianne just got thrown out the window. يلتفت على أخته يقول sister you are in the reach of the world. She attacked you. We both saw it. I thought coming here would be closing a our lives. The ring win. لعلمك. Nothing good comes from stirring up old memories. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. والله ما يعرف يقلد الساذرن اكسنت كذا، المفروض يقول كذا طلع لكم الساذرن اكسنت حقتي بعد ما لعبت ردد. Tell me why. اوكي شابتر 1 قريبة. الشهر الجاي. ساذرن اكسنت يقول there's always a choice son كذا. الله يخليك. خاتم لا مو. Hey everyone, my name is Gennady. I'm the co-founder and director of technology at Moon Studios. Today we're very excited to tell you that we're working on a very special version of Ori and the Will of the Wisps, specifically for Xbox Series X. We're now at a time where we can reach levels of fidelity and frame rates previously absolutely impossible on any console. An already gorgeous game like Ori can now run at 120 Hz in full 4K HDR in its highest quality, delivering unprecedented game feel with sharp image and low input latency, which is just so important for the tight and precise platforming feel of this game. We can also boost the immersion in different spaces in our world by using premium audio tech that we previously just could not simulate in real time. And with all of this crazy hardware power, we can give our players more options with how they want to play our game. We can't wait for all of you to experience this very special version of Ori coming to Xbox Series X with smart delivery later this year. هذا حقين الاوتو وايلد اضافه يس. From
From the furthest reaches of the universe comes the biggest mystery in the galaxy. An abandoned research facility, and now shady corporate intrigue. Marvel of the Gorgon asteroid. A sordid stopover, full of salacious secrets. And لا مو بوقت الحين اوديو. Greetings, attractive patron. You are looking right on today. With the right pace, They wanted us to develop a miracle drug. can put you on the wrong side of a gun. Or sword. Or this thing. Thrills. Danger. Intrigue. A word of advice before you go, Captain? Trust no one. والله يزين Outer Wilds هي كانت ممتازة. أو the Outer Worlds. Outer Worlds. You find on Gorgon. The Outer Worlds per on Gorgon. اوكي سبتمبر 9. واو والله يلاقي بزبالة تو. اوكي هذه احد الاشياء اللي انا مستانس بها. If you're waiting for the biggest game of the year, then wait for Cyberpunk. اوكي حلوة ذي. For the smallest, we've got you covered. تحمس اكبر احسن لعبة بالعالم اجى حلو تنتظر لسايبر بانك. The makers of games that are nothing like this one. This summer, strive together to thrive together. Or just feed your friend to the spiders and go solo. هذه اللعبة سرفايف من obsidian. عشان الحمد لله انا قاعد سلاق عند الحين. بتطلع احسن لعبة في العالم انتظر سايبر بانك. At Obsidian we're dedicated to pushing narrative and role-playing games. احس انهم سووا تريلر ذا هم بايعينه يقولون عارفين ما حد مهتم. Next great adventure, Peril on Gorgon, is the first of 2 planned story expansion packs for the Outer Worlds that we're putting together with our friends from the Private Division. Now it's also important that we continue to evolve how we tell stories in games, and Grounded is the perfect example of that. The team has been working for the last 2 years on how to صراحة ممكن ترجع الأوتر وورلدز هي اللي أنا متحمس لها أكثر. Now what's great is that you're going to be able to play the game on July 28th on Xbox Game Preview and on Steam Early Access. We want to hear from you, and we want to continue to build Grounded together. Oh yeah, if you've been wondering, we have working on that next RPG. Check this out. Okay. World RPG من عندهم Obsidian. Okay. هذه اللي هنا كلام. We have always known war. Okay. It forged our empire. Turned heroes into queens and kings. And decimated our foes. Now our oaths are lost, forsaken. And you must face the monsters. What's she? Our sins have borne. Another scroll? Is an oath worth the weight of a crown? اوكي على الاقل زين انهم يشتغلون على شكل حصريه اكس بوكس. صح زيدهم اكس بوكس شاريهم.
اوكي على الاقل اوبسيديان يشتغل على ار بي جي. Avowed is an expansive first-person RPG set in the fantasy world of Eora. When Obsidian على الاقل اوبسيديان هم يشتغلوا عليه، اوبسيديان كويسين، هم يشتغلوا على اوتر وورلدز وفول اوت نيو فيغاس. is the one they want to make. As creators of critically acclaimed RPGs, this is Obsidian at their best, and it is being built from the ground up to take full advantage of the power of Xbox Series X. At Xbox Game Studios, we also work with independent developers, always with the goal of empowering them to bring their ideas to life. I'm excited to announce our work with Interior Night, a new studio led by some of the most talented storytellers in our industry. Let's meet Caroline Marshall, studio head of Interior Night, to debut their original game. Bonjour, I'm Caroline from Interior Night. أتذكر ذيك اللي يقول لك انتظر سايبر بانك. About storytelling, because when you play a story, you step into the character's shoes. You get to experience their fears, their hopes, their conflicts firsthand. And in the process, you learn more about yourself. And this is quite powerful. Our first game هذا ان شاء الله باخذ لي اكس بوكس بس مو على طول اول ما ينزل. حتى بعد نفس الكلام مع بلاي ستيشن 5. Family, resilience and sacrifice. اصبر شوي عليهم. It's about how you will shape the fate of وش اللي بيحكم اني people trying to find their way in a world that don't fit it. وش اللي انا ودي احسن اني انا اضمن اني باخذ بلاي ستيشن اول ما ينزل. اذا قالوا ترى ديمون سولز تنزل معه انا اقول اوكي لا تكمل. Fortune, smile and fade. I haven't seen you much of late. I need you now, cannot wait. ايش ترى الموسيقى اللي اشتغل زي كذا؟ عشان كذا انا ما اخلي ستريمز محفوظات احذفها. دائما على طول يصير لهم بلوك. For mine, it was the end of the road. On the ground, now! The sun went down on all of us that day. Was it fate? Coincidence? هل كذا الرسم اللعبة ولا هذا كونسبت ارت بس حاطين؟ Buried in the dark. All my life, I've been scared of the shadows. But now, I'm finally ready to step into the light. I got your letters. واحد يعلق يقول لهم سووا فول اوت اللي هي اوتر وورلدز ثم سووا سكايرم اللي هي هذه الجديده. Here at Ninja Theory we're hard at work on all of our projects. لا ما جابوا including Senua's Saga Hellblade 2, which we announced at the Game Awards back in December. نشوف جيم بلاي حق incredible 3.5 million players have now experienced Senua's story in Hellblade Senua's Sacrifice. We're excited to start giving you an insight into what comes next for our Celtic warrior. An experience that we'll be building in Unreal Engine 5 for Xbox Series X and PC. I'm happy to reveal today that Senua's Saga will be set in the beautiful country of Iceland. And you can find out more about our location scouting and how we've discovered the history of our setting in a brand new behind-the-scenes development diary, which you can view straight after the show on the Ninja Theory YouTube channel. ابي اشوف جيم بلاي اذا كان موجود احب لي. يمكن لا لان حصريه هي اكس بوكس شرتهم الاستوديو مايكروسوفت عفوا شرت الاستوديو. وهل شوف حركه غبيه منهم انهم ينزلون على بلاي ستيشن. يبون حصريات. And we're excited for you to be part of our development journey from here on out. هذه دبل فاين اكيد. يب دبل فاين.
What? Peter, he's been sitting there the whole time? Hey, who wrote the song? Peter. Oh, Peter. مع جاك بلاك معهم. Love the song. Very much. It's gonna be fun to sing it. Now it's time to rock. لا تقول اصبر. ايش اسمه ذيك بروتال ليجند؟ اصبر. Probably been a long time. عمل بروتال ليجند. I hope you don't mind pop-ins. Psychonauts 2. Psychonauts حلوة ترى. It's a quiet place. Lost alone, neither skin nor bone. Just a thought is all I've got. Now my cover's blown. At the bottom of منو؟ مبدأ مين؟ جاك بلاك؟ a frozen feeling. ولا تبي شايفه؟ Pulled me back up. I started والله جاك بلاك رهيب. على فكرة سايكوناتس الآن موجودة على 4 إذا العب هناك. أظهرنا موجودة على 4. من خبر اللي لعبت أنا قبل فترة أظهرنا موجودة على 4 بتشتغل كلاسيكس. ترى حلوة. Senses are the magic keys. They fill those eyes. Unlocking all my memories. Never. بس ما تعرف متى تنزل. انا خبر من زمان يشتغلون عليه سايكوناتس 2. انصحك بعد ترى سايكوناتس 1 اذا تقدر تشتري على 4 اشتري ترى حلوة حلوة. We can't wait for you to experience the amazing games built by Xbox Game Studios, and there is just so much more for you to play on Xbox. We are partnering with thousands of creators, from the largest publishers to the smallest independent developers, to bring you the broadest variety of games ever. There is one developer in particular that is close to us, not just geographically, but in history too. I'm thrilled to announce that this fall, our friends at Bungie will bring Destiny 2 to Xbox Series X and Xbox Game Pass. If you are one of the more than 10 million Game Pass subscribers, you also get access to all current Destiny 2 expansions starting this September. For Game Pass Ultimate members, Destiny 2 will also be playable on mobile from the cloud. صراحة إذا أنت عندك Xbox Game Pass Ultimate المفروض يقولون أحد الابيلتيز اللي ما تقدر تلعب Destiny عندك ألعاب ثانية. Xbox Series X, 4K resolution running at 60 frames per second. Here's an all-new look at Bungie's Destiny 2 Beyond Light. I've seen terrible things born out. خبرهم قاموا يتكلمون عن Destiny 2 قالوا بيحذفون أشياء موجودة باللعبة. إذا عندك ريدات قديمة بيحذفونها وأشياء زي كذا قديمات بيحذفونها. حلو؟ يا من حلال فاينل فانتسي عندهم أشياء كثيرة وتركينهن. إيه أوكي موجودات سووا مثل ما بغيت. بينما Destiny لا إحنا بنحذف عن كريد.
قالوا لي ويل ذا داركنس، توقعت اني بمسك قوة ظلام ولا شيء، مو بثلج. يعني انتم تلفظوا انتم. بير الذكاء والاشياء اللي تقدرون تسوونها وسيع وكبير وانتم ثلج. عندكم بحر افكار تجيبوا لي ثلج نار. وبعد قالوا ايش قالوا بدستني؟ انا ما يهمني ايش قاعد تقول، بس بقعد اتكلم الحين عن دستني. غثوني عيال الذين ذولا. يجون يقولون راح ننزل كروس بلاي، راح ننزل كروس بلاي بعدين ب 2020 شيء زي كذا، مو 2020 ب 2021. يا ابن الحلال نو مان سكاي من بكره قالوا اوكي ترى كروس بلاي موجود، وفي العاب قالوا الكروس بلاي بيصير موجود. اصبر هذه اكسكلوسيف شكلها، بس وورد كانسل لانش اكسكلوسيف. اوكي مشري ستاكر، شوف عيش كذا ندمر وعجله وكئيب، هذا شيء روسي. اما ستاكر او مترو احدها، بس شكل ذي ستاكر. مو بوقته يا اليوتيوب. يب ستاكر لعبت ستاكر كثير لدرجة اني اعرف متى الشيء الكئيب يجيني. يب ستاكر يا مجدع المسمار. يس ستاكر. لا ذي ستاكر هذه الانوماليز لازم تجد عليهم مسامير عشان تعرفها موجودة ولا لا. يمكن هذه اللحظة هذه ما بكلير سكايز، هذه ستاكر كول اوف شنوبل، ستاكر كلير سكايز، وستاكر نسيت اسم الثالثة، كول اوف بريبيات. انا هذه شادو اوف شنوبل لان الاولى تبدا كذا. يب ستاكر 2. انا ما العب على البي سي من جدهم، بلعب على الاكس بوكس، حتى بعد عندي اكس بوكس من بلعب. وورلد بريمير. اوكي وورلد بريمير كونسول لانش اكسكلوسيف. لا شكلها كواب ذي. اذا بتشوفنا نلعب ستاكر يقول بريفيت براتا. My Lord Inquisitor, I've reached a term of prime and begun our investigations. Our recon squad has been sent into sub-level 6 of the Hive to determine the full extent of the unrest. شكله ذي وور هامر شكله. I'll know more when they make it back. شكله وور هامر. يب وور هامر 40. If they make it back. رهيب عالم وور هامر رهيب. يقول ما في سعادة. There's no fun, only war أو شيء زي كذا. لا there's no hope, only war. World premiere. Console launch exclusive. لما يقول console launch exclusive معناته بتصير حصرية على الجهاز ثم بتطلع بعدين يمكن سنة أو شهر يعني حصرية. الشاشة فوق مو بناظرنا احنا. هذا الجيم بلاي ممتاز. لحظة الأغنية دي مألوفة. لحظة وش اللعبة دي اللي اشتغلت؟ تاتشرس 99. لا مش تاتشرس افكت.
يب يب تجرس افكت ممتازة. هذا شفت اللي اخضر وراه مو تحت الاخضر اللي ابو لحية، هذا دان رايك من كان مع جاينت بام. حلو التجرس افكت بتجي هذه موجودة على 4. شكله بيكون باونلاين الحين. حلو. ان شاء الله نزل تحديث على 4 عاد. ان شاء الله تنزل. اوكي بتصير قهر. World Premiere. والله انا ودي اروح العب ستاكر الحين. On the creators of Steam World Dig. Approaching orbit. Scans a no-go. Sure you want to drop here? Hell yeah. Already lacing up my boots back here. What we got? Another good-for-nothing space rock? شوف لما تشوف لعبة مدينة مدمرة وكئيبة الجو، هذه ستاكر. أو شيء روسي كئيب. Find anything good? يعني بس كئيب ما فيها الكفاية. ترى تقدر تلقى الحين العاب ستاكر على البي سي اسعارهم ريالين الظاهر وشي زي كذا. ابدا ستاكر كول اوف بريبيات. انا اخذت الثلاثة كلهن على 5 ريال. قلت اوكي. ما عندك اصلا الا بس واحدة اللي هي شادو برينجرز، يعني شريتها يجي الاضافات اللي قبل. فهي يو ار سيت. نشوف الحين متى يطلع، لان اكثر الالعاب ترى بعض الاحيان ايه اللعبه الواحده كانت 3 ريال. لما اخذت كذا قالوا هي ترى علي عرض الحين 5 ريال. قلت اوكي عطني اياه. كلير سكايز كانت خربانه، كانت زباله. شادو اوف تشيرنوبل يعني كان بها اشياء غبيه شوي، بينما كول اوف بريبيات كانت هي الممتازه. It all starts with a dead girl. A forest. The moon. يعني شكله رعب. Pines. And then حياك الله انس. كسرت الله. the gunshot. Every story has 2 sides. A regular, rational one. But also هذا القصة اللي اعلن عنه اللي قالوا يشتغل على المغني حق سايلنت هيل. not unlike a nightmare. فادتك اشياء. I can see both. Worse, I can live them. تسمحوا لي اشارككم باخبار شوي حلوه. دور ريالتي جيم بلاي. اوكي اوكي انا معكم هنا الان هاللعبه ذي. World
World premiere. بس انا بعطي وقت لان دائما العاب الرعب تقول اوكي تخوف الحين بس ما تخوفك انت لما تلعب ده. سيجا سونيك 6 بي اس او ايه الاونلاين اللي نزلت على البي سي كانت زباله زباله لدرجه انه في ناس خربت البي سيات حقاتهم عشان كذا انا ما حملته. رحمة الله. سيفون على فكرة بس اسمحوني بقول شيء على السريع. لو تلاحظون انا اختفيت شوي عن اليوتيوب يعني اسبوع كذا وشوي بعد جوست اوف تسوشيما، هو الفيديو الوحيد اللي اشتغلت عليه. السبب اللي خلاني اختفي ويمكن اختفي شويتين بس ما نطول افكر الحين لاني بختفي الحين قاعد افكر وش اختم. المهم السبب اللي خلاني اختفي وشو اني الحمد لله لك يا رب بعد تعب الحمد لله تخرجت من الجامعة. ف بس بقدر اقضي كم شغلة كذا اخلص اخذ الوثيقة وكل شيء. بس لان كنت مجرد اختبارات كانت عندنا فعشان كذا كنت مرة مختفي عن الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم كلكم ان شاء الله ان شاء الله كلكم تنجحون والله يوفقكم بالدنيا والاخرة. كونسول لانش اكسكلوسيف هذه Elden Ring. يعني ما اتوقع Elden Ring بيقول كونسول لانش. I've seen your future. ايش ذي كرايسس؟ Global risk is death of the weapon. امين. او رمدي اوكي. عاد رمدي يشتغلون على العابهم كويسة. بس غريبة فيرست بيرسون هم بالعكس يسوون ثيرد. We protect our own. Can you protect me from fate? تجي المشكلة الحين بالمعرض بشكل عام ان كل لعبة تشوفها تقول اوكي بشتري على البي سي. The entire world will burn, all because of him. The ghost is here. اذواق. Crossfire X. Today, شكله you صار saw النهاية. 10 world premieres and 22 console launch exclusives. Game Pass members can play every game you have seen today from Xbox Game Studios and all of our partners in the subscription or free to play. This is just a peek at some of the new titles coming to Xbox Series X. And some of the games you already love and some you have yet to play will also be optimized for Xbox Series X. Games like Forza Horizon 4, Gears 5, and Sea of Thieves. You'll get the next-gen upgrades at no additional cost when they launch. You can expect a lineup of over 100 تخيل ادفع $10 زيادة عشان بس نقاط من Xbox One, Xbox Series X. With Series X and Game Pass, Xbox is the place to play, and you are at the center of everything we do. Now, you may have noticed we didn't get to visit all of our Xbox Game Studios today. That means we'll have more to share later this year. But until then, here's one more thing. One more thing. هذه Elden Ring. World premiere. إذا قال exclusives ولا شيء معناتها مو Elden Ring. Game Studios. يب استوديو منهم. ما
باك جراوند. Fable. The world is filled with stories of legendary heroes. Oh, Fable V. And treacherous villains. Of fantastical creatures and wondrous places where nature and magic live in perfect. كل ردة فعل الناس يا شباب Fable. Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written. قلت لك. صراحة للأمانة يعني شفنا فيبل حلو بس اتمنى تشوف الاخر شيء جيم بلاي يعني من الالعاب الكبار. يعني ستاكر تمنينا شفنا جيم بلاي شيء منه. احسن اللي شفنا الجيم بلاي الوحيدات الانديز بينما الالعاب الكبار ما شفنا شيء منها. هنا صار يسمون حصريات الحين اذا هن صار بينزلون على البي سي. انا اضمن مره صراحه حتى بعد هيلو اللي مفخمين بهيلو كان لعبه كردود فعل الناس كل الردود على الاقل شفنا شو اسمهم هذول قاعدين يشتغلون اوبسيديان قاعدين يشتغلون على ار بي جي جديده. شيء مخيب الامل الصراحه. يعني ما في لعبه خلتني اقول اوه رهيبه يمكن غير ستاكر بس انا عارف ان ستاكر يشتغلون عاليه من زمان فهي اللي خلتني اقول ستاكر ليه لاني عرفت على طول. بينما هنا غيرها يمكن الوحيد اللي هي اللعبة حقت اوبسيديان فقط غيره نوب ما في شيء يعني كسبني. هاي يعطيكم الف عافية شباب مشاهدتكم اخوك عبدالسلام شرفتوني والله وسعت صدري. اتوقع الستريم ده بحذفه لان اكيد في اغاني كثير الحين بيجيني على طول عليه بلوك حذفناه لان قبل فترة جاني بلوك على احد الستريمات حقاتي قالوا هي عبدالسلام ترى بسوي البلوك لهالفيديو وجمهورك بالنرويج ما راح يشوفونه وانا اوه لا تكفى. في بعضها لا يسوي بلوك وورد وايد يعني مره ما حد برا الدنيا راح بالدنيا كلها راح يشوفها. يلا يعطيكم الف شباب مشاهدتكم اخوكم عبدالسلام شرفتوني والله وسعت صدري.